Salut à tous, c'est Truncan et on est de retour dans Vampyr avec Orion qui fait du bruit, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors nous, on avait rendez-vous à Whitechapel parce qu'il y a notre sœur qui se fait enterrer et on a aussi le poste de commandant local de garde de Priwen pour notre enquête concernant Micheline. Ah bonjour. Tiens, mange ça. Il faut se remettre un peu dans le système de combat. Alors. D'accord. Vous êtes niveau combien? Oulala. Alors non. Je suis niveau 12 quoi, ça va être compliqué. Putain mais ouais, il se fait bolosser par des mecs pas cool quoi. Là on va d'abord aller au cimetière hein. Niveau 16 honnêtement, j'ai pas confiance. Hein. Niveau 18. Ah oui, ça rame toujours ça. Hein. Message des Wet Boot Boys. Au sujet du recrutement de nouveaux boys à Whitechapel, je pense avoir trouvé un candidat. Albi, putain. Il est bête comme ses pieds, mais c'est un grand gaillard. Je lui ai demandé de me prouver qu'il pouvait me fournir des médicaments pour le marché noir. Et il me les a livrés vite fait bien fait. La prochaine fois que je le vois, je lui annonce qu'il est accepté comme membre des Wet Boot Boys, donc les garçons aux bottes humides. Très bien. Et qu'il doit aller voir les chefs pour recevoir ses nouveaux ordres. Albert Palmer. Ah oui, il a vraiment l'air d'un... C'est quand même cool d'avoir la santé qui se régénère. Du coup, c'était pas de ce côté-là, quoi. Ah, c'est par là. Couvre-chef, ouais, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. On va être obligé de passer par le poste de garde, quoi. Mais je vais me faire défoncer. Niveau 16, niveau 17, niveau... Bon. Il y en a un niveau 15.
En fait, ça va. En fait, ils étaient haut niveau, mais ils avaient pas de PV. Donc c'est cool. Moi j'aime bien quand les ennemis sont nuls. Ouais, donc c'est ici leur QG quoi. Ici y a rien. Par contre faut vraiment qu'ils arrêtent dans les jeux d'avoir la vision spéciale quoi. Du coup maintenant c'est plus du tout original. Hein. T'en as dans Assassin's Creed, d'accord, il y en avait déjà depuis longtemps. Tomb Raider, Hitman, je crois que Hitman il y en a plus maintenant, mais sur Batman aussi, enfin à un moment donné. Par contre au niveau du sang, j'ai l'impression que c'est pas mal. Hein. Les projections, tout ça, ça rend plutôt bien. Alors, rapport sur Pembroke Hospital. Éclaireur Louis Cagney. Monsieur, après avoir observé le Pembroke Hospital pendant 2 semaines maintenant, nous pouvons en confirmer qu'une activité vampirique a lieu au sein de cet établissement. Ah, c'est sûrement pas notre ami Micheline. Nous avons maintenant la preuve qu'un suceur de sang femelle se trouve dans l'hôpital. La belle est futée, elle se comporte comme une patiente souffrant de troubles psychiatriques afin de cacher sa véritable nature impie. Je me suis personnellement introduit dans l'hôpital et j'ai entendu la créature se lamenter de la soif de sang causée par la décomposition de son corps. Mais il y a pire, le directeur de Pembroke Hospital n'est autre que le docteur Swansea, selon notre chef d'équipe, Amanda Tilton, qui est morte hier dans un combat avec un scal près du canal. Oh. Ah bon? Il se pourrait qu'il soit un membre de la confrérie de l'étoile de l'étole de Saint-Paul. Si cela est vrai, il se pourrait que quelque chose d'important se trame entre les murs du Pembroke Hospital. Peut-être l'endroit abrite-t-il même un nid de vampires, protégé par ces foutus traîtres de l'étole. Nous ne savons pas quoi faire, mais nous sommes convaincus que vous devriez venir rapidement avec des renforts et du matériel lourd. Du lourd. Un pieu. Comme si les pieux, hein, les vampires. Ah si, apparemment les pieux ça stun. Ah, il fait rien d'autre ici? Non, on va pouvoir descendre. Bah, la rassurer à propos de ses espions, oui et non, parce que bon, elle est vraiment espionnée, quoi. Bon, par contre, ça me dit pas comment on passe de l'autre côté. Bon, je vais voir. Rendez-vous à Pembroke. Thelma! Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? C'est un malentendu. It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Salut, hein. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Par contre, est-ce qu'on peut analyser son sang? Parce que... elle nous a filé du sang.
The flower's dying. It needs water. Je n'ai pas d'eau. Il y a un trophée... Et le trophée c'est Unlife is Strange, je crois. Bon déjà on va... Mais elle nous a filé un truc de sang. Ah ouais, pour les échantillons de sang, pour le... D'accord, ok. Donc c'est un vrai... Elle nous a filé un vrai échantillon, quoi. Très bien. Bon. On se casse. Et je peux pas genre tirer de l'eau et arroser ma plante. C'est un peu couillon. Bon, allons au cimetière. Je me téléporte. Donc apparemment par Blackwall c'est mieux. Ah oui, on peut carrément éviter les gardes. Non mais moi je vais aller là-bas. Est-ce que je sais... On va seulement me laisser faire. Ah oui, je crois que oui. Ah bah non, je vais aller... je vais retourner de l'autre côté. Je ne veux pas. Ah, si on peut passer par là. Très bien. Hop. Cimetière de Stonebridge. Putain, je suis trop fort. D'accord. Ah, c'est quand même super efficace. Est-ce qu'on peut manger des corbeaux? Je pense pas. Ce serait bizarre. Enfin, pas plus que manger des rats, mais... Très bien. My dear sister, I don't know if I have the strength. Cimetière lugubre. Oh, il est grand. C'est des rats? Bon, on va aller à l'enterrement de notre sœur d'abord. Non sans avoir tué ce scal avant. Ah, il y a un copain. Merde, putain mais j'ai essayé de me protéger alors que on veut pas dans le jeu. Je veux te filer un coup de main genre.
2 secondes. Je viens t'aider. Attends, d'abord je loot ces fiefés dégueulasses. Et ensuite je viens t'aider. C'est ultra efficace l'ultime là. Bonjour. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds. Ils voulaient vous in the manger. epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Ah bah goodbye alors. Voilà, beaucoup de sang. Ah oui. Ah, je pense que c'est un garde-manger ici. Je t'ai vu toi. Ah. Et vous avez pas trop l'air de vouloir aller au cimetière, enfin au cimetière, mais. Il m'a vu. La saloperie. Crève. Oh, c'est tellement efficace. Donc là les mecs de Priwen, ils arrivent, ils se font défoncer. This is despicable. Ah ah! Ah ça suffit. Oh il fait tellement mal. C'est pas tranquille. Ah non ça suffit, arrête. Voilà. Ouais, il était tendu lui. Oh, démerdez-vous. Hein. Ah, de toute façon, fallait que je monte, c'est ça? Ah, j'ai l'impression que oui. Hein. Ah bah oui, Clay Cox. Ah, désolé. Hein. Désolé, mais j'avais faim. C'est vrai qu'on l'a mangé.
Il est tellement grand le cimetière, je suis en train de me paumer. Ah non, je sais où je vais, mais... Il y a tellement de choses à explorer. J'ai vraiment l'impression que c'est un autre endroit de là où je suis parti au début tout à l'heure, avant de mourir. Hein. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. C'est bon, j'avais une capuche ou quelque chose. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. I'm not a religious man. You should Mais oui, la science. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then?
St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Yeah. Par contre, c'est pas mal le fait qu'il... Enfin, ça approfondit bien le personnage, je trouve, pour l'instant. Ça a l'air d'avoir bien travaillé quand même le perso. Ça tape, hein. Allons, c'est bon. Très bien. Un petit sérum. Ah, par contre, au niveau des quêtes, là, parce que... je sais jamais où c'est, évidemment. À l'église. Non. Whitechapel. Donc, il y a Albert Palmer. On connaît pas. Enfin, on a appris plus ou moins qui il était, mais c'est tout. Ah oui, alors faudrait qu'on fasse ça, et faudrait qu'on fasse ça. Bon, ça on fera quand on retournera à l'hôpital. Mais du coup, Micheline, elle est finie sa quête. Il y a une nouvelle quête à Pembroke. D'ailleurs, en direction Sainte-Marie de Monsby. On a 500 XP, ça vaut pas le coup de faire quelque chose. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Oula. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, Putain, il est tellement grand. or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Donc je vais pas aller m'occuper de lui. Il a mis un petit coup de pression lui quand même. Hein. On va les laisser se taper. Salut. Hein. Amusez-vous bien.
Ouais, j'ai pas envie. Plus tard, peut-être. Elle retourne à Whitechapel. Mais oui, l'église Sainte-Marie. Abruti. Bonjour. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Elle est morte à cause de moi. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Bon. Eh ben ça c'est fait. Petit temps de chargement, toujours. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Salut. C'est bon, ils m'ont pas vu. Ah non, mais... Allez, décède. C'est pratique. Mais il me jette de l'ail ou quoi? Des fois j'ai l'impression qu'il me jette de l'ail. C'est un peu insultant. Il m'attaque avec des condiments quoi. On va retourner à l'hôpital. Ah ouais, sous le pont et tout. Sous le pont il y a des salopards. Ça va, l'hôpital est pas loin. Ah mais il y a ça, ça l'est. Bonjour. Je ne l'avais pas vu.
C'est bien, c'est que son pote il est complètement sourd. Ah, faut que tu viennes me chercher, mec. Ah! Viens me chercher. Hop, voilà, salut. J'ai pas le temps. I can't believe I'm doing this. Si, moi j'adore, je trouve ça trop drôle. J'adore bouffer des rats, c'est rigolo. Putain. Oh, ils sont tellement partout. Ah mais il est dispo le... Parfait. C'est vraiment efficace. Hein. Ah, j'ai réveillé le bébé. Je suis désolé. Allons, c'est par là. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear Bonjour. be God. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood coursing through thy veins. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've D'accord. had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Très bien. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Oui, peut-être. Edgar? J'ai un petit souci. Des visions. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations.
I can flare the scent at a mile. Bonjour monsieur. You can't hide from the god. Vous avez une coiffure de nazi, Leave monsieur. him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. C'est-à-dire? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. Ah. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. Oh bah c'est pas très grave alors. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. Ah. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Elle va très bien. Alors on va se Sean reposer. Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Bon, on va se reposer. J'espère que ça va pas planter, parce que des fois ça plante, hein, vous avez remarqué. Alors, rage. Vous perdez tout le contrôle et laissez la bête en vous se déchaîner temporairement. La bête fonce sur tous les ennemis autour de vous et leur inflige une puissante attaque. C'est rigolo tout ça. Vous concentrez votre puissance pour faire bouillir le sang de la cible, faisant... Oh! Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Mais c'était 400, pas 1000. Je me suis fait niquer. Ah non, c'était 1000. J'ai 400 de sang, mais 1000 de... D'accord. Je m'ai fait... Ok. Ça a l'air trop bien. Pouvoir faire exploser des gens avec leur sang. Même si je crois que ça marche pas vraiment comme ça. Alors on est toujours stable à l'hôpital. Ils sont tous un peu malades. Hein. Et Sean était sur les docks du coup au final. Putain, c'était le curé! Le faux curé. Oh là, je lui ai filé un truc pour la... Je l'ai aidé et tout. Oh là là. Ah, état grave. Ah. Donc toi t'es fatigué. Toi t'es fatigué. Tout le monde est fatigué. Albert Palmer, il est là, voilà. Barrett. Putain, ils sont tous fatigués. Oh non! Et donc ça c'est l'église, j'imagine. Donc quartier inconnu, on l'a pas encore. Sûrement un quartier plus
Rupin, j'ai envie de dire. Très bien, donc direction les docks. Ok, donc les docks. Alors on a une quête ici, manifestement. Ah, est-ce que je peux, genre, faire... Lady Ashbury, ok. Bon, s'il y en a un qu'il faut pas que je mange, c'est Edgar, hein, ça c'est sûr. Ah, je pense. Ça va? Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Savez-vous au sujet d'Ascalon? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? C'était gigantesque! He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain. Ah. And exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. C'est la volonté de Dieu? Is this a sign? A hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. J'avoue, bon. Have you embraced this woman? Like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life. Unless they ask. Ah. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Très bien. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. En tout cas, pas mal, hein. Joli carton. Bon, c'est bon, du coup, on a... Oui. On a fait l'event. Donc, il y a toujours la veuve en détresse, il faut les convaincre d'aller à Whitechapel. Faut qu'on retourne au dock. Oh là là, c'est tellement loin. Bon, je vais aller parler à la veuve, et après je retourne au dock, donc ça va être Ellipse Man.
Ah, il a bien explosé. Hein. C'est efficace. This is despicable. Ok, du coup, il faut que j'aille là. On finit par s'y retrouver. Ah bah elle est là. Micheline, faut partir. Hein. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Avec tous les zombies qu'il y a. Some way to remember my dear Matthew. Matthew. Bon. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. Quel manque d'originalité. There is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Tout un deuil. Solitude ne fait que rendre le deuil plus difficile. Ah non. Voilà. L'ouverture d'esprit. Deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Parce que... The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death.
And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Eh ouais. Alors d'abord, Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Très bien. Et donc, rendez-vous. Ça c'est bon, via Londres, oui c'est bon. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Mais de rien. Dr. Reed. Ça fait de Thank you l'XP. for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Goodbye for now. Bon après, si elle s'était vraiment sortie trop seule, j'aurais juste pu la bouffer. Trust me. Why have you not spoken to me? Bon bah du coup, go les docs.